ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 81ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಬ ರೇರ್, ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಸೋಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. Oh, look at this. This is like opening the Alibaba's cave, which is filled with Mantap dry fruit slice boxes. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಈಗಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ, ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು. So he says every day I'm dreaming of new combinations, new ice creams that I can bring together, and this dry fruit slice box is just one of them. This is the Bella, the organic jaggery. Super. I love the manner in which that mango ice cream slowly succumbs to the warmth of my palate. But this bite is going to be an adventurous one because I'm going to make an attempt to savor all the 4 flavors of the fruit fusion in my mouth all at once. Hi folks, this is Kripalamana Gourmet on the Road and you're watching Food Lovers TV. We are in Sheshadripuram here in Bengaluru and I felt like eating some ice cream. So I've come here to Mantap ice cream, which I'm told is one of the oldest ice cream shops in Namma Bengaluru. So let's go in and find out what the ice creams at Mantap are all about. Namaskara. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. New Mr. Upadhyay and Mrs. Upadhyay. ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಂಟಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ. You know, when somebody is modest about what they do, then you know it's a good thing. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ತಮ್ಮ, ಅವರು ಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ, 1965 ಇನ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಡುಪಿ. 81 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಜಯನಗರ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ್, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೌದು, 81. 81ನಲ್ಲಿ. ಈಗ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 81ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಬ ರೇರ್, ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ತಿದ್ರು. ಇಸ್ ದಟ್ ಸೋ? ಜಾಯ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು MG ರೋಡು ಆ ಥರ 1-2-3 ಕಡೆ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಜನರು? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಳಿ, ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು 2 months ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ಒಂದು 50% ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೈರಿ ರಿಚ್ ಅವರದ್ದು ತರಿಸ್ತೀರಾ? ಬಲ್ಕೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ 50% ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದೀಗ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್, ಹೌದು. ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಲೈಸ್. ಹೌದು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಲೈಸು. ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಫಲೂಡಾ, ಗಡ್ಬಡ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾರದ್ದಾದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ತರಿಸೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ ರೇಟು ಎಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತರಿಸೋದೇ ಸುಖ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಯ್ನ್. ಫಲೂಡಾ, ಗಡ್ಬಡ್ಡು, ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಬ್ರೌನಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಓನ್. ಸೊ ಬ್ರೌನಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಧ್ರುವ. ಅವನು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ 35 yearsಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಧ್ರುವ ಮಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಂಟಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ, ಅದು ತಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಐಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕರ್ಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕರ್ಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿ 65 ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ. I don't know too much, but I have read somewhere that is also known as Mantap Prabhakara Upadhyay Yakshagana ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಈಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So for those not in the know, Yakshagana is a theatre form. And one interesting thing was that the female parts would be played by male actors. So I'm told you used to play a very popular character. Is it true? ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಬಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂಗಡಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಈಗ ಒಂದು 100 ಜನ ನನಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದನ್ನ, ಆ ಸಂತೋಷ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಬರೀ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಇದು ಧರ್ಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದಾ? ತಲೆ ತೆಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್? ಹೌದು, ಹಾಲು ಕಾಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಾಳೆ ಇದು ಎಳ್ನೀರು ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಇದು ಈಗ ನಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರಿಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಭ ಹಿಡಿಯೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಲಾಭಕ್ಕೊಂದು ಅಳತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅದೇ ಧರ್ಮ, ಅದೇ ದಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ. His grandfather, Mr. Ram Upadhyay, told him that you should only earn that much profit. That is required. ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. And therefore he says it's his dharma to make these ice creams as affordable as possible. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:00 ಬಂದ್ರೆ 4:30 ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಬರೀ 12 o'clock ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು, ಮಾತ್ರ ಅದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಸ ಜಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡದೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. So he says when you do something you have to bring it to a level, and then after that if you want to cut back it's okay, but ಅದೊಂದು ಸ್ಥಿರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಥರ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. Look at this. This is like opening the Alibaba's cave which is filled with Mantap dry fruit slice boxes. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಇದೆ. ಐ ಲವ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೀಟ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? 10% ಅಬೋವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಈಗಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ, ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಸುಲಭ. ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ವೆನಿಲಾ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಕ್ಲೋಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಸಸ್ ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ when I was making the ice creams from scratch, I used to find it very difficult to dream up a combination. So at the most you would do kesar, pista, badam and the same expected sort of flavors. But he says now that I've freed myself of making the base ice cream, I can now create flavors. Yeah. So he says every day I'm dreaming of new combinations, new ice creams that I can bring together in the concoctions that customers come to savor here
at Mantap Ice Creams in Sheshadripuram. And this dry fruit slice box is just one of them. ಇದೀಗ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ. ಬನಾನಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಪೈನಾಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಇದು ಈಗ ಗಿರಾಕಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸೇಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 1 ಇಯರ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ನವರು 1 ಇಯರ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬನಾನಾ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪೈನಾಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ. I'm sorry, you can only watch it, but you cannot taste it because he has committed this to somebody that he supplies to for a year. Perhaps after a year, you will find this. So if you also have some large orders, I don't know if he will do them though, but he will also create those combinations for you. And I think that's what gives him a lot of joy now. I think he's worked with ice cream all his life. Now he wants to create interesting combinations like this. ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು Jaggery. ಇದು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಗರಿ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬಾದಾಮ್ ಇದೆ. ಓ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್. Very nice, sir. I really like the creativity. This is also a very unusual sort of packaging. So ಇದು new create ಮಾಡಿದ್ದು. He says I don't want to use plastic. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ನಾನೇ ಟಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಿನಿ ಟಬ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಗುವಾ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಲವ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಗುಲ್ಕನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರೋಸ್ ಗುಲ್ಕನ್. Well, he says taste my red velvet. Right here. You're tasting the creaminess of the vanilla and then you're crunching into some of that chocolate there. That white chocolate. And then somewhere in there you're also tasting the red velvet cake. There's a red velvet cake being baked right here. So this is an eggless cake. So all your products here are eggless. ಅವನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಮೇಡಮ್? ಮಾಲತಿ. ಓ ನಿಮ್ದು ಮಿಸಸ್. ಓ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಂಟಲೈಸಿಂಗ್ ಕನ್ಕಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಹಾಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಾಸ್ ಇವನ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಬ್ಲೆಂಡ್. The ice cream base, that's right. ಇದು ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ರೆಡ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಡೀ ಗ್ರೇಪನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಟದಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಕ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. That is a grape juice with some vanilla. I think I want to taste some of the grape juice first. I haven't tasted a grape juice with a vanilla combination before, but come to think of it, I haven't tasted a grape juice that is also so thick. I'm just happy tasting that grape juice itself. ಜನರಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಸೋಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. He comes from a time, today ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, but those days people were scared of eating ice cream. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿ, ಈಗ ಬಿಸಿ ಸೆಕೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಚಳಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ. But people were scared of ice cream because they thought they will fall ill. So what do? You mix the ice cream into things like the grape juice or the rose milk that they were consuming already. So therefore, you're presenting them that ice cream in a format that they are comfortable with. And like they say, the rest is history. It's a very interesting combination. That ice cream also slowly lends a bit more of its dairy creaminess to that grape juice. You got a bit of that slight sweet, borderline acidity of the grape juice, but then you got that ice cream mollycoddling it with all that creaminess. So that sourness that is there in the grape juice also helps cleanse your palate in between bouts of that sweetness that you taste from the grape pulp, from the sugar, and also that ice cream that has floated on top. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 25 rupees. 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. We will now assemble the Mantap Gadbad, and the Mantap Gadbad is basically a combination of all the ice creams. ಹೌದು.
So there is no fruit salad in this. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ. There is no jelly in this. ಜೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ. There is no Horlicks cake in this. ಇಲ್ಲ. It is pure ice cream. ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್. Tutti frutti suru. ಫ್ರೂಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು. ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ವೆನಿಲಾ, ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್. ಓ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಯೂರಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಇದು ಲಿಚ್ಚಿ. ಮಲೈ ಕುಲ್ಫಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಮಲೈ ಕುಲ್ಫಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಹಾಂ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಜು ಕಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಂತ. ಕಾಜು ಕಿಸ್ಮಿಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ರೇಸನ್. ಹಾಂ, ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಪ್ಸ್. ನಾನು ಅದು ಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದು ರುವಾಬ್ಜಾ. Ruafza. ಆಯ್ತು, ಫಿನಿಶ್. So that is the gadbad, the Mantap gadbad, with all the ice creams that they have in the store and a few other things too that have gone in. Fantastic. You are beginning with the rich mango, with the Malika. Because they use a natural mango, when you place that ice cream in your mouth, you get a whiff of the mango. Then very quickly you're tasting the dairy richness of the ice cream, which is obviously the milk fats. And then again somewhere towards the end, you're tasting a bit of the mango. Andre mango full explosive hit illa ಇಲ್ಲ 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 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿಟ್ ಯು ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಸ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇವರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಗರ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. What I also love is the creaminess of that ice cream. I love the manner in which that mango ice cream slowly succumbs to the warmth of my palate. Just place it on your tongue, do nothing with it. That mango ice cream trickles down the side of your tongue, coating your mouth with its delicate flavors. The quality of the ice cream is very good. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ There's a lot of creaminess, lot of milk, lot of dairy richness that I'm tasting in that ice cream. You know, sometimes when you're tasting ice cream, you can taste a lot of the air. Of course, good ice cream is made by incorporating air, but sometimes you're tasting more of the air, you're tasting more of the gaps, whereas here you're tasting more of that milk. That ice cream is so rich, so sticky that it doesn't want to let go of that spoon. It's very difficult to extract the spoon from the ice cream the moment he hands over that scoop to you. Nuts ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕ್ರಂಚ್. ನಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇರು ಬೀಜದ ಇದಿದೆ, ಕ್ರಂಚ್ ಅದು. So what you have in this ice cream is a soft crunch of the flavor cashew and also a bit of the brittle crunch of that caramel. So there's a brittle crunch of the caramel and then the soft crunch of the godambi. You know what's really nice here with the ice creams that I've tasted thus far, they're not the sort that will overpower your palate. That ice cream is rich in its dairy goodness. I'm going to taste 6 or 7 flavors. But actually, if you have one of these cups and perhaps one more, it's a sort of ice cream that fills you up well, because what you're really tasting is more the richness of the milk, the cream, and not so much of the frothiness of the air that's incorporated into the ice cream. So what we're doing is tasting all the premium ice creams which have a milk fat of at least 10-11%.
And of course it's caramel, so it's got a bit of that cloying stickiness to it. But then if you're tasting caramel ice cream, it will burden you with a bit of the sugar overload. The Mantap fruit fusion, this ice cream is making only for a particular customer, and for a year he cannot supply it anywhere else. 1 year. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ 1 year ನಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So there's the banana followed by the strawberry and then the pineapple and then the mango. Even as I nose this ice cream, you can smell the ripe banana and then a bit of the strawberry and then that pungent acidic sweetness of the pineapple and finally that delicate waft of the mango. Are you regulars here? ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇವರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. And on that note, we're going to go for that banana in that fruit fusion. Banana full ripe ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ಮಿನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. Now we go for the strawberry. What's interesting, as I'm tasting the strawberry, there's nothing that remains on my palate of the banana. That strawberry is quite punchy in its flavors and has quite literally obliterated any trace of the banana. Even as I move towards the pineapple, there's also a bit of candied pineapple that I can see in that. ಅನಾನಸದು ಆನಂದೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಸಿಹಿ ಹುಳಿ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಟೈಪ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲಕ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. So I think that mango is also probably the most delicate of all flavors that you will taste in these three. What Mr. Mantapa Upadhyay has done is added a bit of chocolate to that mango, just to give it a little more personality, and that's really what you're tasting. But this bite is going to be an adventurous one because I'm going to make an attempt to savor all the 4 flavors of the fruit fusion in my mouth all at once. Full ಬಾಯಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. What's interesting though is that when it comes together, you're not really tasting individual flavors. They all seem to come together in the same manner that perhaps a Yakshagana troupe comes together. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಬೇರೆ. When they come together, that's when magic happens. When you have an orchestra perform, you have different musical instruments, and each one you can listen distinctly if you pay attention just to it. But when it comes together, that's when musical harmony happens, like in this fruit fusion. Fantastic. But sadly, you'll have to wait till next Ugadi to savor this flavor. Guava chilli. ನಾವು ಬರುವಾಗ ಫುಲ್ ಸನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಗ್ವಾವಾ ಚಿಲ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಖಾರ. ಲಾಲ್ಬಾಗಿಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. The only added element is the creamy coldness that comes from that ice cream. I can taste that guava, the flavor of that guava. It is pink guava. This is an ice cream that's also rather spicy. Chili to sakat hit irutte. Chili plus salt. That's right. You need that salt to complement that hot edge of the chili powder. So there's some ready-made chili powder that is sprinkled on top with a bit of salt. Sweetness only salt add ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಟಿನ ಟಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. That's right. And it also, in a manner of speaking, I think it rounds off the sweetness. ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ರುಚಿ.
Ella ruchi seridre ruchi. ಅದು ರುಚಿ. When all the flavors come together, sweet, salt, sour, ಹಾಂ. heat, ಆವಾಗ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರುಚಿ. ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಖಾರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು. ಖಾರ ಸಖತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ. If you want to revisit your guava chili memory, this is certainly a must try. And some toasted almond. The red velvet now. So basically this is the creamy vanilla base and topped with the red velvet cake powder. That red velvet cake is made right here in house without any eggs, and then topped with some more of that white chocolate pieces and some badam. There is certain fulsomeness to that red velvet cake. So what you're really tasting is the ice cream, of course, but then the body that comes with the red velvet cake. It's almost the equivalent of tasting cookies with your ice cream, because it's a baked product. That red velvet also helps cut through some of the sweetness of the ice cream. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮದುಮಗಳು ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. So it's a very popular ice cream concoction, especially for weddings. Dry fruit slice box. I think what's interesting here is that you can come in a group and I think ask for all the flavors that they have, and then work your way through them, because each one is very distinct. Solpa hard ide idu. Plenty of dry fruit. It is of course called a dry fruit slice box. There's a badam there, some dark raisins, golden raisins. Loaded with a dry fruit. You've got the ice cream that's interspersed between loads of dry fruit. My tongue has become a little numb after tasting all these ice creams, so I'm finding it a little difficult to roll the words out. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, Ah, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ಲೈನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. what he just told me is that for the same price that I sell the family pack, I sell the quantity equivalent in these small boxes. So let's say if you, in a family, there's some people who like, let's say, plain ice cream, some people like the ice creams with some dry fruits, some people may like the ice cream with perhaps slightly edgy like the red velvet, some people may just like the plain jaggery. He says you can come here and pick all these combinations and then savor it without really being tied down to one flavor. If you take a party pack home, everybody has to eat the party pack. But if you take ice cream in these smaller boxes, everybody gets what they want to eat. I think the last of my ice cream boxes here, this is the Bella, the organic jaggery. When you have fresh Bella, when it's first made, that's the sort of earthy sweetness that you're tasting in this. There's also the syrupiness of the Bella interspersed with that ice cream. So you're not just tasting the powdered form of the Bella, but you're also tasting the molten form of the Bella. You're tasting tiny rivulets of that jaggery in between every spoon of the ice cream. I think what also happens, the powdered jaggery with the heat of your tongue also melts away, thereby resulting in you tasting that molten jaggery. This is a rather unusual ice cream. Super. Another ice cream that you should definitely try when here, the Bella organic jaggery ice cream. Rose falooda. I can see some rose petal on top, some badam flakes, plenty of the rose syrup, of course. There's also the gadbad. I think the gadbad is a combination of the various ice creams. So I thought instead of tasting the gadbad, I said let me taste that rose falooda as has come recommended by Mr. Upadhyay.
What's nice is not just the rose essence that you're tasting, which is obviously derived from the syrup, but it's also nice to bite into the earthy sweetness of the rose petals that this falooda is topped with. And as an interesting texture contrast to the sliminess of the sabza or the basil seeds, you also have crunchy almond. And then I'm told there's also some vegetarian jelly. I'm tasting a bit of the aromatic spice, I think perhaps in that jelly. I think the flavor of that orange peel, because it's slightly bitter, also helps cut through some of that sweetness. And then there's the dry fruits, the karjura, there's the rose syrup, the vermicelli, the sabza, the ice cream, some nuts to give it a bit of a crunch, and then of course some of that jelly to cut through that sweetness with its orange peel bitterness. So of course the ice creams go back to Saligrama in 1965, and he brought it to Bengaluru when he began in 1981. But over the last 42 years, Mantap ice creams has certainly earned favor among old Bangaloreans for its good old-fashioned ice creams. Although that's what they began with, today Mr. Upadhyay is dreaming up combinations that fill the pages of this Mantap ice cream menu booklet. And on that note, we have some mango falooda. I love the way the mango ice cream has been cut to mimic the texture and look of fresh mango dices. That's like a mango sorbet. This is a combination of mango when it's ripe and also a bit of that slight huli, that slight sourness just before it turns ripe. The texture of that is somewhere between a sorbet and mango pulp, and what I really love is the manner in which it mimics mango piece tarah kanate with a burst of the mango flavors. So like I said, this is what Mantap ice creams is all about. They began in 1965 in Saligrama, manufacturing old-fashioned ice creams. Mr. Upadhyay moved to Bengaluru in 1981 to coax people into eating ice cream, and he found interesting ways of doing it, preparing some grape juice, adding a dollop of vanilla ice cream on it. Well, from those days they've certainly come a long way when you consider creations like this mango falooda and some of the other things that we've tasted. So if you love ice creams and also want to savor ice creams that come with a sense of history, definitely find your way to Mantap ice creams here in Sheshadripuram. Until the next time, take care, stay safe, stay strong, and happy eating. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As, and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share, and leave a comment below. Happy eating.